Yes. Dear student, can you hear me? Sorry for interruption. Dear student, last time we have been started uh, the lecture of T.Y.BSc physical chemistry, and at that time we have seen some certain things. Before that, since you are now the part of T.Y.BSc, and in S.Y.BSc you have been studied the physical and inorganic chemistry, and in that physical and inorganic chemistry, first of all, we will have to recapitulate all the things whatsoever we have learned in both the semester. And for that purpose, for breezing means what? The some student may have not understood the, since it is online, the content of last year in semester third and semester fourth, and that's why what it is there, some 3 to 4 lecture we will get it recapitulated first, and after that we will start our actual syllabus of T.Y.BSc chemistry, CH501 as a physical chemistry. And for that, what it is there, it is our duty to recapitulate all the things whatsoever we have been learned, because the last year was online year, and in that online year we have seen some certain things, and some or many students of among you may have not attended the lecture, the online lectures, and for that purpose, for themselves, we have to see or we have to breach the courses or the things whatsoever we have been seen in SY.BSc, and for that purpose, what it is there in SY.BSc, we have seen the things what it is there. In SY.BSc, we have seen the things, and in that we have seen what it is there. Physical chemistry, and in that physical chemistry we have seen as a 2 chapters are there. First of all, it was we have seen the colligative property, and secondly we have seen what it is there, the chapter solution, and after that one of the chapter was there, and that chapter was on the inorganic chemistry. In that physical chemistry CH301, the chapter second was there, that we have been we took first, and after that we had started the the chapter solution. And for that, first of all, in the colligative property we have seen introduction. What do you mean by colligative property? We have seen, then the content was like this. Then actually, before going to start the colligative property, because the colligative properties are for the solution, and for the solution, what it is there, we have seen solution. What is solution? It is the mixture of solute and solvent. What is the solution? That is, it is the homogeneous mixture of both solvent and solute. Solvent means what? The largest part in the solution is a solvent, and the solute that we have been seen, the smaller part which is there is nothing but the solute. And we have seen the examples also. Then solutions of non-electrolyte and electrolyte, or the solution may be classified into 2 parts, that is the non-electrolyte solution, electrolyte solution. Solution of non-electrolytes is nothing but it may get it dissolved, but it may remain, or the solute
will remain as it is in the molecular condition. It will not associate, it will not dissociation. Dissociate means what? What happens for some of the solute? That is, whenever you keep or you put or you dissolve the solute into the solvent, then it may get dissociate, it may get ionized into, and one molecule will be fragmented to two molecule, three atom, three, four atom, and whatsoever it may be. And means what it is there? One molecule will be divided into two, three, four is for the electrolyte, and in case of non-electrolyte, what it is there, suppose glucose or urea, if you put the glucose or urea into the water, then what will happen there? It will dissolve, but it will remain as it is as a urea or glucose, or the molecule will not be get dissociated, or will not be get associated, or will not be get ionized, and such a solutes are known as what it is there, electrolyte. And what it is there, let me take the pointer, that is such a solutes are called as the electrolyte that we have been seen. And in the solution of non-electrolyte, the solute may not get dissociate, may not get associate, may not get ionized, and such a solute are nothing but the electrolyte. And exactly reverse to that for the electrolyte, for say example copper sulfate KCl, NaCl is there, and in such a cases, what it is there, whenever you will keep this NaCl or KCl into the water or copper sulfate into the water, then it will dissociated into ionize or ions as a copper plus SO4 minus minus, the or K plus Cl minus ion, Na plus Cl minus ion, and such a solutes are called as the electrolytes. Then what it is there, colligative, actually what is the colligative property? Now the colligative properties are for the solution, and therefore the colligative properties are those, whenever you are going to prepare the solution, you will put some solute into the solvent, then what it is there will be some number of ions, but it is there number of ions of solute into that solvent, and the property is depends on that number of ions of solute or number of particles of solute, and not what type of it or what is the nature of it, isn't it? And such a properties are called as the colligative property, and the colligative properties are for the non-electrolytes, because what it is there, that is the solute should be non-volatile, and then that is whenever आपण जर का एक ग्लास पाण्याचा असाच भरून ठेवला ॲज इट इज टेबलावरती, आणि काही वेळाने एका तासाने दोन तासांनी जर आपण ऑब्झर्व केलं तर त्याची काय होते, लेवल ही डाऊन झालेली असते. याचा अर्थ काय झाला की सरफेसवरचे काही पार्टिकल ही कशामध्ये, नेचरमध्ये किंवा एअरमध्ये चालले गेलेले असतात. म्हणजेच काय की सरफेसवरचे जे काही पार्टिकल, मॉलिक्यूल किंवा आयन्स असतील ते काय झाले, वेपराइज झाले, दे आर गेटिंग टू बी वेपराइज. म्हणजेच काय झालं की सरफेसवरचे पार्टिकल हे वेपराइज होत जातात. म्हणजेच काय, तो सॉल्व्हंट, आणि प्रत्येक सॉल्व्हंटची ही कॅपॅसिटी वेगळी असते वेपराइज होण्याची त्या त्या टेम्परेचरला, आणि त्यामुळे व्हॉट इज दॅर काय होतं, जर का म्हणजेच काय की प्युअर सॉल्व्हंट असला तर त्याच्या ज्या काही वेपर्स असतील, आता अशा सॉल्व्हंट मध्ये जर का तुम्ही सोल्यूट टाकला तर काय होतं, तिथे काही प्रमाणात सोल्यूट पार्टिकल सुद्धा असतात, आणि त्यामुळे त्यांच्या जो काही इव्हापोरेटिंग टेंडन्सी असते, ती इव्हापोरेटिंग टेंडन्सी कशी होते, कमी होते. कशामुळे, ज्या वेळेस प्युअर सॉल्व्हंट होतं त्यावेळेस काय होतं, सॉल्व्हंट सॉल्व्हंट अट्रॅक्शन होतं. ज्या वेळेस सोल्यूट घातला तिथे काही प्रमाणात सोल्यूटचे जे काही पार्टिकल्स आहेत, त्यामुळे सॉल्व्हंट सोल्यूटचं सुद्धा काय झालं, ते इंटरॅक्शन झालं, आणि हे दोन्ही इंटरॅक्शन
किंवा दोन्ही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हे कसे असतात, वेगवेगळे असतात. साधारणतः सॉल्व्हंट फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हे कमी असेल आणि अपोजिट नेचरच्या सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट यांच्यामध्ये असलेलं अट्रॅक्शन कसं असेल, जास्त असेल आणि त्यामुळे इव्हापोरेटिंग टेंडन्सी कशी होते. आणि त्यामुळे जर का सोल्यूट सॉल्व्हंटमध्ये घातला तर काय होतं की व्हेपरायझेशन टेंडन्सी कमी होते, म्हणजेच काय होतं की वेपर प्रेशर हा कमी होतो. त्या लक्षात. आणि तिथे आपण पार्शियल प्रेशर शिकलो. पार्शियल प्रेशर म्हणजे काय, दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त कंपोनंट लिक्विड मिक्सचर मध्ये घेतलेत तर काय होतं की एखाद्या कंपोनंटचा प्रेशर कशामध्ये, त्या मिक्सचर मध्ये जो असेल त्याला काय म्हटलं जातं, पार्शियल प्रेशर. अलग लक्षात. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी नॉन व्हॉलेटाइल component of a solution is equal to the, आणि तो is equal to the product of vapor pressure of pure component, तो जेव्हा प्युअर होता तेव्हा, आणि त्याचं मोल फ्रॅक्शन एवढा असतो. And here we have been seen what it is that this partial pressure P should be equal to vapor pressure of that pure component multiplied by its mole fraction, and N1 is a mole fraction, and by this way here it is a lowering of vapor pressure आपण पाहिलं होतं. आणि या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मध्ये मग आपण इक्वेशन डिराईव्ह केलं होतं की कशा पद्धतीने, आपण तर म्हटलंय लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी. मग आपल्याला ते रिलेशन दाखवता आलं पाहिजे. काय रिलेशन दाखवता आलं पाहिजे की वेपर प्रेशर लोअरिंग कशावरती डिपेंड आहे, कशावरती, दॅट नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल. आणि त्यामुळे आपण एक इक्वेशन डिराईव्ह केलं होतं. काय इक्वेशन डिराईव्ह केलं होतं, दिस लोअरिंग of vapor pressure depends upon the number of solute particles. What is this? This is a mole fraction. What is the mole fraction? Number of solute divided by total number of moles. Isn't it? Total number of moles means what? That is number of solute particle plus number of solvent particle. आणि म्हणून आणि हा जो काही पिनॉल असतो कुठल्याही प्युअर लिक्विडच्या जो काही वेपर प्रेशर असेल तो वेपर प्रेशर कसा असतो, दिलेल्या टेम्परेचरला कॉन्स्टंट असतो. त्यामुळे हा पी नॉट कॉन्स्टंट आहे आणि म्हणून डेल्टा पी इज अ प्रोपोर्शनल टू एन टी हे रिलेशन आपण दाखवलं होतं. आणि देअरफॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल हे रिलेशन आपण काय केलं होतं, डिराईव्ह केलं होतं. आता तिथे आपण पाहिलं होतं रिलेटिव्ह लोअरिंग. रिलेटिव्ह लोअरिंग म्हणजेच काय, सोल्यूट त्या प्युअर सॉल्व्हंट मध्ये घातल्यानंतर जो वेपर प्रेशर कमी होतो तो काय झाला, डेल्टा पी रिलेटिव्ह टू द, तो जेव्हा प्युअर होता सॉल्व्हंट त्याच्या वेपर प्रेशर. म्हणजेच काय, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवायडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर कंपोनंट इज नथिंग बट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. and this lowering of vapor pressure should be equal to what is their number of solute particle that we have to prove. आणि मग आपण ते प्रूव्ह केलेलं होतं की डेल्टा पी इज अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू व्हॉट इट इज दॅट N2. आता या क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीचा उपयोग काय, आपण म्हटलं होतं की क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीने आपल्याला त्या सोल्यूटची इनसाइट म्हणजे काय, त्याचं कंप्लीट लिटरेचर आपल्याला तयार करता आलं पाहिजे. लिटरेचर म्हणजे कसं की त्याचा आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळवता आली पाहिजे. तो सोल्यूट त्याचं या क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीवरनं आपल्याला मॉलिक्युलर वेट कॅल्क्युलेट करता येतं. मॉलिक्युलर वेट, इफ वी हॅव कॅल्क्युलेटेड मॉलिक्युलर वेट, then we can find what type of solute is that, then what is the name of the solute, then what if once you know the solute, you know the name of solute, then it's a configuration, then it's a molecular formula, then it's a structural formula, you can find it out. Then the one more important information you can draw is that what is the melting point of that compound. And by this way such a complete information we can draw from this what it is there colligative property. Hence the colligative properties are very much important to get insight of the compound or unknown compound. Then next colligative property we have seen what it is there as the elevation of boiling point of solution. First of all, what is boiling point, which is a very simple thing. Boiling point is nothing but is not the temperature at which the liquid boil. What happens there? Two types of pressures are there, the pressure of liquid as well as atmospheric pressure. When pressure of liquid
and atmospheric pressure, or pressure of solution and atmospheric pressure becomes same, at that time the liquid start to boil. And the temperature at this stage, when both the temperature म्हणजेच काय, त्या सोल्युशनचे टेम्परेचर आणि ॲटमॉस्फिअरचे टेम्परेचर, प्रेशर, सोल्युशनचा प्रेशर आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्या वेळेस सारखा होतो, त्या सारख्या होण्याच्या वेळी जे काही टेम्परेचर असेल ते टेम्परेचर म्हणजे बॉइलिंग पॉइंट कोणाचा, त्या सोल्युशनचा. And therefore the boiling point of a liquid is defined as the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure or external pressure. आपल्याला तर माहिती आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर किंवा एक्सटर्नल प्रेशर काय असतो. आणि मग आपण पाहिलं होतं की कशा पद्धतीने हे बॉइलिंग पॉइंट और इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपण कॅल्क्युलेट केला होता. त्यावेळेस आपण पाहिलं होतं की हे लिक्विड, हे सोल्युशन, लिक्विड प्लस सोल्यूट, व्हॉट इट इज दॅट, हा लिक्विड प्लस सोल्यूट हे काय झालं, सोल्युशन. आणि ज्या वेळेस हे फक्त काय होतं, प्युअर सॉल्व्हेंट होतं, त्यावेळेस ते वेपराइज होत होतं. आणि ज्या वेळेस आपण हा सोल्यूट घातला त्यावेळेस त्याची वेपरायझेशन टेंडन्सी काय झाली, कमी झाली. आता वेपरायझेशन, वेपर प्रेशर कमी झाला म्हणजेच काय, लिक्विड स्टार्ट टू बॉईल व्हेरी अर्ली. म्हणजेच काय, त्या लिक्विडला बॉईल करायला आपल्याला काय लागेल, जास्त टेम्परेचर लागेल. कशाला, सोल्युशनला. आणि व्हेरी अर्ली कोणाचा, त्या सॉल्व्हंटचा. कोणापेक्षा, या सोल्युशन पेक्षा. म्हणजेच काय, जर का सोल्यूट मध्ये, प्युअर सॉल्व्हंट मध्ये हा सोल्यूट घातला, वेपरायझेशन टेंडन्सी कमी होते आणि ते वेपर प्रेशर काय होतो, म्हणजे काय, वेपर प्रेशर कमी होतो. आणि तो वेपर प्रेशर वाढवण्यासाठी जे काही टेम्परेचर आपल्याला वाढवावा लागेल तो झाला बॉइलिंग पॉइंट. म्हणजेच काही ते टेम्परेचर वाढवावं लागलं की नाही आपल्याला, म्हणजेच इलेव्हेशन, म्हणजेच बॉइलिंग पॉइंट हा काय झाला, वाढला. कशामुळे, हा सोल्यूट घातल्यामुळे. कशामध्ये, या प्युअर सॉल्व्हंट मध्ये. आणि त्या पद्धतीने इफ टी एन ऑड इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट, देन इफ टी इज अ वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन, देन या दोघांच्या आला लक्षात, हा काय जास्त आहे, हा कमी आहे. त्यामुळे टी मायनस टी एन ऑड इज नथिंग बट द डेल्टा टी पी, अँड इट सिग्निफाईज दॅट, व्हॉट इट सिग्निफाईज, इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. आणि त्या पद्धतीने आपण काय केला होता, वेपर प्रेशर अगेन्स्ट टेम्परेचरचा डाटा तयार केला. त्या डाटावरनं प्युअर सॉल्व्हंटसाठी आणि सोल्यूट घालून जे सोल्युशन तयार झालं त्याच्यासाठी दोघांसाठी डाटा आपल्याकडे अवेलेबल आहे. कशाचा, वेपर प्रेशर अगेन्स्ट टेम्परेचरचा. तो जर प्लॉट केला तर अशा पद्धतीने कर्व येतात. आणि जर का तुम्ही रिलेट केलेत या पद्धतीने, then it is possible to calculate what it is there elevation in a boiling point. आणि त्याचं रिलेशन मग आपल्याला दाखवता येईल कोणाबरोबर, त्याचे रिलेशन आपल्याला मोल फ्रॅक्शन बरोबर किंवा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बरोबर दाखवता येईल. अँड त्यासाठी आपण पाहिलं होतं, दिस इज अ ग्राफ फॉर प्युअर सॉल्व्हंट, दिस इज अ ग्राफ फॉर सोल्युशन, म्हणजे सोल्यूट आणि सॉल्व्हंटच्या. मग काय की समजा हा ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, आता या सोल्युशनचा ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉल्व्हंटच्या प्युअर सॉल्व्हंटच्या ॲटमॉस्फेरिक इज ॲट O अँड इट इज नथिंग बट टी एन ऑड. आणि त्याचा सोल्युशनचा टेम्परेचर ज्यावेळेस तो बॉईल व्हायला लागेल ते टेम्परेचर की ज्यावेळेस वेपर प्रेशर पी एन ऑड आहे ते टेम्परेचर काय झालं, टी. आणि या दोघांचा डिफरन्स, हा डिफरन्स इज नथिंग बट व्हॉट इट इज देअर, इलेव्हेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट. मग क्लासियस-क्लॅपेरॉन इक्वेशन प्रमाणे काय, वेपर प्रेशर आणि टेम्परेचर यांचे जे काही रिलेशन असेल ते रिलेशन आपण अशा पद्धतीने आपण शिकलो होतो. अलग लक्षात, एल एन पी एन नॉट अपॉन पी इज इक्वल टू डेल्टा एच व्ही अपॉन आर वन अपॉन टी नॉट मायनस वन अपॉन टी. मग आता डेल्टा एच व्ही इज काय, हीट ऑफ वेपरायझेशन किंवा मोलर हीट ऑफ वेपरायझेशन हे आपण पाहिलं होतं. आणि काही रिअरेंजमेंट करून आणि काही इंट्रोड्यूस करून काही कन्सेप्ट आपण काय डिराईव्ह केलं होतं. वी हॅव डिराईव्ड द इक्वेशन व्हॉट इट इज देअर, डेल्टा टी बी शुड बी इक्वल टू आर टी एन ऑड स्क्वेअर अपॉन डेल्टा एच व्ही इंटू एन बी. हा एन बी काय आहे, दिस एन बी इज नथिंग बट मोल फ्रॅक्शन ऑफ बी
किंवा मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट. आणि अशा पद्धतीने आता बघा आर कॉन्स्टंट कुठल्याही सॉल्व्हंटच्या प्युअर सॉल्व्हंटचा बॉइलिंग पॉईंट कसा असतो, कॉन्स्टंट असतो. हा डेल्टा एच व्ही दिलेल्या टेम्परेचरला दिलेल्या सॉल्व्हंटसाठी ही मोलर हीट ऑफ वेपरायझेशन सुद्धा कशी असते, कॉन्स्टंट असते. लक्षात. आणि त्यामुळे आर कॉन्स्टंट, टी एन ऑड कॉन्स्टंट, डेल्टा एच व्ही कॉन्स्टंट, म्हणून हा डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू व्हॉट इज द एन बी. आणि मग जर का ही क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे तर आपण त्याचे रिलेशन मॉलिक्युलर वेट किंवा त्याच्यावरनं मॉलिक्युलर वेट कसं काढू शकतो. बिफोर दॅट एक कॉन्स्टंट टर्म जी आपल्याला हा जो काही कॉन्स्टंट आहे आर टी ए नॉड आणि डेल्टा एच व्ही हा जो ही जी काही टर्म आहे, आलं का लक्षात. या टर्म साठी एक कॉन्स्टंट, हे कॉन्स्टंट, हे कॉन्स्टंट, हे कॉन्स्टंट, असे तीन कॉन्स्टंट ठेवता येईल का आपल्याला इक्वेशन मध्ये? नाही. या तिन्ही कॉन्स्टंट हे जर का कॉन्स्टंट आहेत, हे जर का नंबर्स आहेत, तर हे तिन्ही नंबर्स गोळा करून एक जो नंबर तयार होतो त्या नंबरला आपण काय म्हटलं इथे, के बी मीन्स व्हॉट, दॅट इज इबुलोस्कोपिक कॉन्स्टंट. व्हॉट इट इज दॅट, इट इज नथिंग बट के बी इबुलोस्कोपिक कॉन्स्टंट. आणि त्याप्रमाणे डेल्टा टी बी शुड बी इक्वल टू के बी इंटू एम बी. जर का तुम्ही हा एम बी मोल फ्रॅक्शन कॉन्सन्ट्रेशन, इट इज अ टर्म मोल फ्रॅक्शन, परंतु कॉन्सन्ट्रेशन एक्सप्रेस करण्यासाठी आपण काय करतो साधारणतः मोलॅरिटी, मोलॅलिटी आणि व्हॉट इट इज दॅर नॉर्मॅलिटी ही टर्म वापरतो. आणि त्यामुळे व्हॉट इज दॅर ही जी काही मोलॅलिटी एम बी, in terms of molality, this NB should be equal to MB into MA upon 1000. MB is काय molality, MA is a molecular weight of solvent per 1000 grams of solvent. लक्षात. आणि त्या पद्धतीने आपण शिकलो होतो की B should be equal to R T A naught square upon delta HV into MA upon 1000. हे आपण शिकलो होतो. नंतर आपण इबुलोस्कोपिक कॉन्स्टंट ची डेफिनेशन सुद्धा पाहिली होती आपण. काय, इबुलोस्कोपिक कॉन्स्टंट is nothing but the elevation in a boiling point produced when 1 mole of solute is present in 1000 grams of solvent. जर का बाकी टर्म्स या कशा असतील, कॉन्स्टंट असतील, तर what is there, delta TB should be equal to KB into MB. आणि हा जर 1 मोलल सोल्युशन असेल तर डेल्टा टीबी शुड बी इक्वल टू केबी. आणि त्यामुळे आपण पाहिलं होतं डेल्टा टीबी शुड बी इक्वल टू केबी. आणि म्हणून दिस इबुलोस्कोपिक कॉन्स्टंट इज नथिंग बट द टेम्परेचर, व्हॉट इट इज दॅर, बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्युस्ड व्हेन एमबी इज 1 किंवा व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेझेंट इन 1000 ग्रॅम्स ऑफ सॉल्व्हंट. परत आपण ही डेल्टा एच व्ही इन टर्म्स ऑफ एल व्ही लेटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन सुद्धा आपण एक्सप्रेस केली होती. दिस एल बी शुड बी इक्वल टू डेल्टा एच व्ही अपॉन एम ए. एम ए इज अ मॉलिक्युलर वेट ऑफ सॉल्व्हंट आणि एच व्ही इज इक्वल टू एल व्ही इंटू एम ए. आणि म्हणून आपला हे जो काही के बी आहे, हा के बी जी टर्म आहे आपण हा एम ए अपॉन 1000 हे रिप्लेस करणार. आणि म्हणून what it is there, KB is equal to RT and R square upon 1000 into L. आणि मग त्याच्यावरून आपण मॉलिक्युलर वेट कॅल्क्युलेट केलं होतं. दॅट मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू अननोन सोल्यूट इज इक्वल टू 1000 WB into KB upon delta TB into WA. WB is a weight of solute, KB is a hygroscopic constant, delta TB is a elevation in the boiling point आणि WA is a weight of solvent. आणि अशा पद्धतीने आपण मॉलिक्युलर वेट कॅल्क्युलेट केलं. मॉलिक्युलर वेट मिळालं, त्याचं मेल्टिंग पॉईंट मिळेल, हे दोन्ही मिळाले, त्याचे फॉर्म्युला मिळेल, फॉर्म्युला मिळालं, त्याचे स्ट्रक्चर काढता येईल, स्ट्रक्चर मिळालं, त्याचं मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर आपल्याला मिळेल. आणि अशा पद्धतीने त्या सोल्यूटचं, अननोन सोल्यूटचं, नॉन व्होलेटाईल अननोन सोल्यूटचं आपण काय